1. Wanga bad ni mbaya. Do you know what's inside that prepackaged food? Those unhealthy ultra-processed foods high in sugar, salt or unhealthy fats can lead to diseases. According to the Ministry of Health, approximately 39% of all deaths in Kenya are as a result of non-communicable diseases such as obesity, diabetes, cancer and high blood pressure. The foods and drinks we consume every day can affect our health more than we realize. Clear information on packages about what's in our food can help us have a healthy diet. From the Food Policy Coalition Kenya. Hello, and thank you for joining us for Lunchtime News on KBC Channel 1, coming to live from the Broadcasting House in Kenya's capital, Nairobi. My name is Giverson, Maina, and our sign language interpreter is Byron Abuli. So join us for the next half an hour or so for news within and, of course, across the country. Now, let's begin. A section of religious leaders is calling on the government to urgently address the high fuel prices in the country, saying the situation is making life difficult for many Kenyans. Led by the General Secretary of the Evangelical Alliance of Kenya, Reverend Kefa Nyandega, the group wants the relevant bodies to move quickly and come up with short-term relief measures for the transport sector. The high-level multi-sectoral stakeholders meeting that brought together business, faith and policy leaders also called on the Kenya Kwanza administration to address the high cost of living, which they said is overburdening Kenyans. Met urgently to address the country's deepening cost of living crisis and the severe systemic disruption caused by the recent transport sector strikes. The leaders observed that chronic fuel price volatility, opaque pricing frameworks, and heavy systemic over-reliance on imported refined petroleum have left Kenyan households, ordinary citizens, and micro, small and medium enterprises bearing a high disproportionate economic burden. We pray and ask for immediate fuel pricing review that will establish an open, time-bound investigation in the current fuel pricing framework alongside independent experts, IPRA, the Treasury and the private sector. The group insists on short-term relief measures for the transport sector before 26th May to avert further national paralysis. Now, the National Treasury Cabinet Secretary John Mbadi has dismissed criticism surrounding the 2026-2027 finance bill, accusing some leaders of spreading propaganda instead of engaging with the contents of the proposed law. Now, speaking during a Gumzo Mashinani engagement with clergy in Busia County, Mbadi said some critics were poking holes in the bill without properly understanding its contents, adding that such rhetoric does not help ordinary Kenyans. On the ongoing fuel crisis, but he maintained that the situation is a global challenge affecting many countries and insisted that the Kenyan government has a limited control over the global oil prices. Nimeona tuna propaganda mingi. Mtu anasimama tu anakuambia hii budget ni mbaya. Ukimuuliza upande gani ya budget ndio mbaya, anakuambia hapana, mimi nakuambia budget ni mbaya. You will hear people say reject finance bill. Ukiwauliza tuna reject upande gani? Which provision in that bill iko na shida? Wanakuambia tu reject. I made a conscious decision when I got into this office that I will not approve any more taxes on the people of Kenya. We will only be working on what we call tax administration measures.
Government officials and leaders from Nyanza region have continued to drum up support for President William Ruto ahead of next year's general election, with the Principal Secretary for Internal Security, Dr. Raymond Omolo, rallying Kisumu residents behind the Kenya Kwanza development agenda. Now, speaking at the funeral of mother of Nyando Member of Parliament, Jared Okello, Omolo said Ruto's administration has invested more than 200 billion shillings in the vast Nyanza region alone over the past 3 years through various development projects, including roads and housing projects. Omolo told the locals to support Ruto's re-election bid owing to his agenda on universal development and an inclusivity drive. Happening in this region. And you can count them. We are talking of projects worth in excess of 220 billion in the counties of Siaya, Kisumu, Homa Bay, and Migori. That for the first time, we are seeing that amount of investment. It speaks to the leadership of President Ruto and is very deliberate about it. The roads that were stalled for many years, today we have contractors back on the road. We have a president that is not just giving opportunities or of employment, of responsibility in the running of the affairs of his administration to people who come from his region. That is why today I'm the PS in charge of internal security. And we have ministers from this region. We have an attorney general from this region for the first time. And this story is not just a story for the Luo community. It's a story that you'll get when you go to Northeastern. It's a story that you'll get when you go to the coast. It's a story that you'll get when you go to Central region and every part of the country. Now, a Nairobi-based aviation and real estate company linked to city businessman Chris Obure has moved to the High Court seeking 7.6 billion shillings in compensation of alleged illegal eviction and disappearance of gold bars said to be a family investment from offices along Lenana Road in Nairobi. Now, SBS Dunhill Group East Africa Limited has filed a case at the High Court's Commercial and Tax Division against property owners and auctioneers over a disputed eviction from Sentu Plaza in Kilimani. The company claims it leased the premises in 2017, invested heavily in renovations, and was allegedly assured it would eventually acquire the property. It further alleges it was forcibly evicted in May last year by auctioneers accompanied by police and hired individuals. The case is ongoing and the defendants have not yet filed their response. Which is a fact, and he has not said anything on the negative. And since that time, I was removed from this building on the 16th of May of 2025. And when I was removed from this building in a very illegitimate and illegal manner, so since that time, these orders are okay, they're in force. I went and filed something called compensation, because I lost a lot of money here. One, I lost 1.3 billion, which I paid him. And number two, the investment that I put in there. Two people have been confirmed dead following a brutal night attack at a homestead in Kimwimbi, Inganga Ng'ombe in Tharaka Nithi County. Police say the attackers, believed to be armed and masked criminals, stormed the compound at around 7:30 p.m., killing a security guard before hacking to death an elderly woman aged 68 and shooting another man dead inside the home. One more guard sustained a gunshot wound during the incident as police launched investigations into the deadly attack. According to Tharaka Nithi County Police Commander Zacchaeus Ngeno, the elderly woman has been staying at her daughter's home when the attackers struck. The armed gang reportedly shot dead a man believed to be the husband of the woman's daughter. Now, police have since launched investigations as security agencies intensify efforts to trace the assailants behind the deadly raid. Thugs attacked the homestead of one Vivian Mawera in Kamwimbi, around Kamwimbi Market, and did fatally attacked her mother, one Deborah Mudhoni Nyaga, 68 years old, and another one, Duncan Namo, 34 years, and as well
injured another one, a watchman called Shadrach Lukman, a 36 years old man. Nothing was stolen from the home, and the bodies were moved to Chukalebo Fire Hospital mortuary, and as well the injured person was rushed to hospital and is recuperating in stable condition. Now, police constable Charles Ngulungu Kaui, accused of fatally shooting Den Mohammed Hassan in Garissa County, will remain in custody until the 29th of May 2026, when a ruling on his release on bail will be made. Now, the prosecution, however, argued that releasing the officer on bail or bond would possibly expose witnesses to danger. They also argued that the suspect's safety will not be guaranteed as tension remains high following the shooting incident on the 21st of April 2026. Leaders also questioned why he was facing manslaughter charges instead of murder. This boy was shot in the head, a blunt shot on the head. And that means this was murder, was intended of killing. And the same policeman is just charged with manslaughter. Manslaughter means he did that one, unintentionally, and it means that he is not culpable for murder. Now I take you to Nyeri County, where the Nyeri National Polytechnic has been closed indefinitely following violent student protests that paralyzed learning and transport around the institution on Friday. Now the unrest, which reportedly began over disputed student elections and complaints about new levies imposed on students, escalated into running battles with police lasting several hours. The institution's governing council has now ordered all students to vacate the premises immediately as security agencies continue monitoring the situation. In an unofficial statement issued Friday evening, the administration said the protests had disrupted operations and compromised security within the institution. The statement further directed all trainees to vacate the institution, including hostels, by 8 a.m. Saturday until further notice. Now, Kiambu High School is set to celebrate its 50th anniversary with a major fundraising campaign targeting over 150 million Kenyan shillings for infrastructure expansion. Now, students, teachers, parents and alumni took part in a 15-kilometer walk ahead of a golf tournament scheduled for June 6th and the main fundraiser on June 20th. The funds raised will support construction of an ultra-modern complex as its elevation to national school status. School management says the growing student population has strained classrooms, dormitories and other learning facilities. Education stakeholders at the event also called on the Ministry of Education to ensure the timely release of capitation funds to schools to avoid disruptions in learning. Came up with the idea of having a walk to commemorate the 50 years with a view of uplifting some facilities in the school and also supporting some vulnerable students. Our target for the walk was 4 million. Right now we are targeting to build what you call a state-of-the-art multi-purpose hall. We don't have that one. Our students are in congestion, especially in their dining hall. So we need to expand the facilities. Recently, it was elevated to a C1 school, the new national school. And in addition to sensitization of the local community that we exist and we are happy to have celebrated 50 years, is to raise funds to help us build a CBC center. That story takes us to a very short commercial breather. Don't go too far. There's still so much more lined up for you. Good morning. Good morning, Kenya. Wake up with Good Morning Kenya, the morning show that's got it all. We dive deep
into issues shaping our country. Youth are a voice of a nation. What is the next step for the young people? Unpacking political landscape from Monday to Wednesday. We discuss family matters. It is very important to guard your relationship. And for your health. Someone doesn't wake up and they become an addict. It's in stages. We've got you covered each and every Tuesday at 9 a.m. Every Wednesday, it's all about the viewpoint. A day in politics is like 1,000 years. Unpacking the biggest stories of the week, getting you insights and getting you ready for your day. And the package is not yet done. I get to fix your Thursday with some entertainment. Entertainment Thursday, it is. Good morning, Kenya. We shape your day. Good morning, Kenya. Every weekday morning on KBC Channel 1. The 5th East Africa Broadcasters Convention will be held on the 26th to 28th of May 2026 at Emara Ole Sereni Hotel, Nairobi. We expect 200 delegates across the region. We are going to discuss a lot of things. The theme for this year's East Africa Convention is Reimagining Next, Artificial Intelligence and Cloud Broadcasting. To register to participate actually in the convention, visit the Association of Professional Broadcasters website, www.apbke.org, and register. The registration fee is 15,000 Kenyan shillings for the 3 days convention. You are most welcome. Let us have conversations, connections, and make decisions that are going to shape the future of broadcasting. And welcome back. You're watching Lunchtime News on KBC Channel 1. And our Roots Party of Kenya leader George Wajackoyah has hit out at the United Opposition leaders for propagating what he termed as divisive politics instead of pushing the issue-based politics. Now, speaking in Nairobi during the party's National Delegates Conference, Wajackoyah at the same time warned against politics of deceit and hate, saying if the trend continues, it may lead to anarchy. He said the Roots Party is committed in economic liberation of the country through industrialization. Wajackoyah, who has declared his interest to run for the presidency, making a stab for the third time, said his administration will not tolerate graft. Opposition politics should be centered on people's issues, on the issues of this country. We don't, and we as Roots Party, we shall make it and we shall make a confession. We are not going to be abusive. We are not abuse-based. We are issue-based. Sisi hatutaki kusema tuko one term, tuko two term. Sisi tuko katikati. Wenye hawataki mambo yoyo wakuje. Ndio kwa maana sisi we don't have an abusive policy. Kama ni mambo ya economic inequity, kama ni mambo ya corruption, why is the country in this state? Why are we going this way? If we agree, alafu tuseme tumetoshana na Wakenya wote, then we can work with anyone. We are saying we are the alternative. Kenya is in a crisis, and Kenya needs a leader that will steer it forward. When we look at all the leaders that we currently have in the political arena, we are saying the only leader who can steer the country forward is our party leader here, Professor Wajackoyah, and we are asking all Kenyans, all women, to support the party. Kenyans have been looking for an alternative. Roots Party is the alternative that we've been waiting for. We do not want to hear this thing of who else apart from Kasongo. My party leader is here. We are ready to steer Kenya in the right direction. For the Nairobi residents, I'm ready to serve as a senator, and today we're here to send one message to Kenyans. Roots Party is ready to field candidates in all elective positions. Be ready for the party,
And let me tell you, this is the alternative that Kenya needs. Now, the government has launched a 90-day rapid results initiative to curb the rising cases of gender-based violence, suicide and illicit brew consumption in Central Region. At the conclusion of a stakeholders workshop in Nyeri, Gender Principal Secretary Dr. Anne Wangombe said the government is committed to addressing the challenges and ensuring lasting solutions are achieved. Dr. Wangombe says it is worrying that the Central Region has recently been linked to the disturbing trend, noting the sharp rise in suicide cases with 608 deaths reported since June 2024. Our Central Region Commissioner Joshua Nkada emphasized that measures will be taken to ensure the entire network involved in the manufacture, distribution and sale of illicit brews is dismantled for good. A multi-sectoral meeting held in Nyeri County following rising cases of child abductions, defilement and brutal killings. Dr. Ngombe says it is worrying that the Central Region has recently been linked to this, noting sharp rise in suicide cases with 680 deaths reported since June 2024. We are looking at issues ranging from gender-based violence, including femicide, defilement of our children. Our children in the recent past have been abducted, defiled, and brutally murdered. In addition, harmful practices such as female genital mutilation, previously uncommon in the region, are reportedly emerging in some counties. With issues ranging from GBVs to femicides, officials from the government have come to an agreement that within 90 days, rising cases of defilement will be reduced to zero. And we have agreed that within 90 days, we are going to have another line, and we are going to hit the road running and make a difference within the 90 days. Central Region Commissioner Joshua Nkada emphasized that measures will be taken to ensure the entire network involved in the manufacture, distribution and sale of illicit brews is dismantled for good. We have agreed that all those issues that are contributing towards gender-based violence, like alcoholism and drug abuse, second-generation brews, and so on and so forth, must be dealt with immediately. Michelle Mudeu for Easy Friday. You know, the government has been called to address challenges facing Sabor Senior School located in Baringo South, among inadequate infrastructure, water shortage and understaffing. Now, the rescue center and supports the education of hundreds of students who fled banditry attacks in Rabal, Makutano and Cheramongion areas. Now, despite the major challenges it grapples with, it is ranked among the best performing schools in Baringo South sub-county. Now, the school celebrated impressive 2024 Kenya Certificate of Secondary Education KCSE results after 20 out of 51 candidates attained university entry grades. Now, speaking during the Thanksgiving ceremony, Chair of the school board, Sarah Taiwa, called for quick and timely intervention to the crucial learning institution. Now, the school currently hosts 230 students, the majority of whom come from areas heavily affected by insecurity. We request the government that they may continue to assist us to put more infrastructures, because there is a lot of congestion in the school, and the students, we are still receiving students, even those who are coming on transfer, and mostly those who have come to reside within the Kumale location, those refugee students. This school was chosen as a rescue center, as a rescue school for the children and the parents and the families that were affected by insecurity. I want to request the ministry and request the stakeholders that going forward, this school has improved in performance and the populations of our children. So we request that resources of the ministry be increased in this school. And I take you to Machakos County now, where preparations for the 7th edition of the Machakos University International Conference are in top gear, with more than 300
Delegates from Kenya, Nigeria, Tanzania, Uganda, and the United States expected to participate. Now, university officials say the annual conference aims to promote research, innovation, and entrepreneurship through knowledge sharing and collaboration among scholars and industry players. Now, speaking ahead of the conference, Professor David Mulwa described the conference as a key annual event in the university calendar that seeks to advance innovation, entrepreneurship, and academic collaboration. An opportunity for us to explain the activities that we undertake in the Division of Research. Purposely is to support and promote research, innovation, and community outreach. We expect participants from various countries, and that's why we're calling it a 7th International Conference. The theme of the conference is leveraging the 5th Industrial Revolution in research and technology for sustainable development. Machakos University has paid a lot of attention and a lot of support to research activities and innovation. Now let's get sporty for a moment. The Rugby Africa Women's Performance Division kicks off today at the RFUA grounds in Nairobi, with the Kenya Lionesses set to face the Lady Cranes of Uganda in the opening match. Now the Lionesses are looking forward to winning this year's edition, having finished runners-up in the previous edition, where they lost narrowly 19-12 to South Africa. Now the defending champions are chasing their 5th title, while Uganda and Madagascar will be fighting to stay in the top tier. The tournament acts as a build-up to the 2028 Olympic Games qualification. The FKF Premier League returns today, and Kakamega Homeboys are aiming to register a victory against Kariobangi Sharks in order to climb to 5th place in the FKF Premier League table. Now, after losing 2-1 to AFC Leopards in the previous match, Homeboys, who have displayed impressive form this season, will head into the game hoping to return to winning ways. They are currently 6th on the table with 47 points, 21 points behind league leaders Gor Mahia, with the clash is set to be staged at Police Sacco Stadium. In other matches scheduled for today, KCB will face Post Rangers, while Ulinzi Stars will take on Mathare United. Brian Buleti inachongwa ndani, amekataa Sylvain Rix, bado ipo, wanapata goli la kwanza. Anthony Naibei, Tony. And that's where we end our news lunchtime for now on KBC Channel 1, coming to live from the broadcasting house in Kenya's capital, Nairobi. And of course, tomorrow on Sunday, that's where the EPL, all games will be played at the same time at 6 p.m. And of course, we're expecting Arsenal to be officially crowned to be the EPL League winners this season. But you fans must remember that we need to move on. After you celebrate Arsenal fans, we move on, and of course we are starting the next season. My name is Giverson, Maina, and our sign language interpreter is Byron Abuli. Continue enjoying the rest of your weekend. Wewe wahitaji watatu ili kukamilika. Mimi
wanahitaji wawili. Wewe pia? Hivi Pili alikuwa yazungumzia ukweli? Ule. Uoni? Na anafanya nini pale na Patel? Hata mimi nashangaa. Tusherekee kwa kuja kwa Sitara. My daughter. My daughter. Don't want to be addressed as if the disability that we have is a certain disease. To the society, we don't want them to feel sympathy to us. Spend your way. Nipatie opportunity, nipatie kazi niende nifanye, nitie gig, niende ni perform. Join us this Saturday to learn more on how inclusion can transform the notions we have in our societies. Kwa ushirikiano mkubwa wa shirika la utangazaji nchini KBC na shirika la Xinhua kutoka China. Katika makala ya juma hili, DR Congo yaimarisha juhudi za kudhibiti ugonjwa wa Ebola huku idadi ya vifo ikipita zaidi ya 150 na miito ya kuimarishwa kwa uchunguzi. Rais Donald Trump wa Marekani airisha mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Iran kufuatia shinikizo za washirika wa Ghuba huku mapendekezo mapya ya amani yakitolewa. Na Rais Putin asema uhusiano baina ya Urusi na China umeafikia kiwango cha juu. Kadhalika, kongamano la maafisa wakuu barani Afrika laandaliwa nchini Rwanda huku miito ikitolewa ya kutetea maslahi ya bara Afrika. Ni baadhi tu ya taarifa ambazo nimekuandalia katika kipindi Dunia Wiki Hii, na Tomo liko mapema twende sawa kadi tamati kwa taarifa hizi na nyingine. Karibu, mimi ni Isaac Lemoka. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC inajitahidi kudhibiti chamko la hivi punde la ugonjwa wa Ebola baada ya kutangazwa tarehe 15 mwezi Mei katika jimbo la Ituri mashariki mwa nchi hiyo. Kwenye mkutano na wanahabari, waziri wa afya wa DRC Roger Kamba alisema kuwa visa 543 vinavyoshukiwa kuwa vya ugonjwa huo vimenakiliwa, vikiwemo 32 ambavyo vimethibitishwa kwenye maabara, huku idadi ya vifo ikifikia 150. Kamba alisema kuwa vifo hivyo huenda vilitokana na visa vinavyoshukiwa kuhusishwa na ugonjwa wa Ebola, huku uchunguzi ukitekelezwa kubainisha vile vinavyotokana na virusi hivyo. Katika jiji kuu la jimbo la Ituri, Bunia, afisa wa shirika la afya duniani WHO Adelhed Machang Anshia alisema kuwa maafisa wa afya bado hawajamtambua mwathiriwa wa kwanza wa ugonjwa huo. Kulingana na Kamba, matokeo ya uchunguzi yanaashiria kwamba virusi vinavyoenea kwa sasa vilitoka msituni, akivitaja kuwa virusi vipya vilivyochipuza kutoka msituni wala sio virusi vya awali vilivyorejea. Kadhalika alikiri kwamba kuna upinzani kutoka kwa jamii katika maeneo yaliyoathirika, kwani baadhi ya familia awali ziliamini kuwa ugonjwa huo ulitokana na laana wala sio virusi, kuchelewesha ilani na hivyo kuchangia katika kuenea kwa ugonjwa huo. Alisema uvumi wa aina hiyo ulikoma tangu serikali ilipotangaza rasmi chamko hilo na kuandaa mikutano ya hadhara. Chamko hilo lilisababishwa na aina ya virusi vya Ebola vya Bundibugyo ambavyo ni nadra na viligunduliwa mara ya kwanza nchini Uganda mwaka 2007 na baadaye vikasababisha chamko katika eneo la Isiro nchini DRC mwaka 2012.
Kulingana na Jean-Jacques Muyembe ambaye ni mkurugenzi wa taasisi ya kitaifa kuhusu utafiti wa kimatibabu, alisema kuwa utafiti ulibainisha kuwa virusi vinavyoenea kwa sasa ni aina ya virusi vya Ebola vya Bundibugyo ambavyo ni tofauti na vile vilivyogunduliwa nchini Uganda mwaka 2007 na nchini DRC mwaka 2012. Kamba alisema kuwa ukosefu wa chanjo na tiba mahususi unaibua wasiwasi, ingawa jamhuri hiyo ina ujuzi mkubwa katika kukabiliana na Ebola. Alisema kuwa watatekeleza juhudi za ugunduzi wa haraka, kuwatenga wagonjwa, kuwalinda wahudumu wa afya na kuwazika wanaofariki kwa njia salama. Wakati huo huo, akizungumza jijini Kinshasa, afisa mkuu wa kituo cha bara Afrika cha kudhibiti na kuzuia magonjwa alisema kuwa aina 3 za chanjo dhidi ya ugonjwa huo zinatathminiwa, ikiwemo ile ya Ervebo. Kamba alisema kuwa vifaa vya dharura vinapelekwa kwenye maeneo yaliyoathirika ili kuanzisha vituo vya matibabu huko Mugubwalu, Rampara na Bunia ambayo ni vitovu vya chamko hilo. DRC imekumbwa na michamko ya Ebola tangu virusi hivyo vilipogunduliwa mara ya kwanza karibu na mto Ebola mwaka 1976. Chamko lake kubwa zaidi lililosababishwa na aina ya virusi hivyo vya Zaire ilikumba mashariki mwa DRC kuanzia mwaka 2018 hadi mwaka 2020 na kusababisha vifo vya zaidi ya watu 2,200. Makamu wa Rais wa Marekani J.D. Vance alisema kuwa ufanisi mkubwa umeafikiwa wakati wa mashauriano ya kuwafikia mkataba wa amani na Iran, kwani pande hizo mbili hazitaki kushuhudia kurejelewa kwa mashambulizi ya kijeshi. We think that we've made a lot of progress. We think the Iranians want to make a deal. Alisema kuwa Iran imedhihirisha kwamba inataka mkataba, huku naye Rais Donald Trump wa Marekani akiwataka wajadiliane kwa nia njema. Awali Rais Trump alikuwa amesema kuwa washirika kadhaa wa eneo la Ghuba, wakiwemo viongozi wa nchi za Qatar, Saudi Arabia na muungano wa milki za Kiarabu, walikuwa wamemwarifu kwamba kuna ufanisi katika mashauriano hayo yanayopatanishwa na Pakistan ili kufikia mkataba wa amani, na hivyo basi ataruhusu mashauriano hayo kuendelea kwa siku kadhaa. Trump pia alisema kuwa aliwaagiza wanajeshi wa Marekani wasitekeleze mashambulizi zaidi dhidi ya Iran, huku akikariri kwamba ni sharti nchi hiyo ikomeshe mpango wake wa kinuklia. Wakati huo hatibu wa wizara ya mashauri ya nchi za kigeni ya Iran, Ismail Bagei, alisema kuwa licha kupinga pendekezo la amani la Iran lenye masuala 14, Marekani liliwasilisha mapendekezo ya masuala 10 yaliyorekebishwa kwa Iran kupitia Pakistan. Bagei alikariri kwamba Iran haitalegea katika kutetea haki zake, akisema kuwa haki ya nchi hiyo ya kuimarisha madini ya uranium inatambuliwa kwenye mkataba wa kutoeneza zana za kinuklia. Na kuhusu mapito ya baharini ya Hormuz, Bagei alisema kuwa Iran imekuwa ikitekeleza juhudi za kuhakikisha usalama wa meli zinazopitia kwenye mapito hayo. Iran na Marekani zimebadilishana mipango kadhaa inayobainisha masharti ya kukomesha mzozo huo kupitia Pakistan kufuatia mkataba wa kusitisha vita uliofikiwa mwezi Aprili uliokomesha vita vilivyodumu kwa siku 40. Kwingineko, hatibu wa wizara ya usalama nchini Iran Ali Zeinevand alisema kuwa nchi hiyo haina changamoto zozote katika kuwasilisha bidhaa muhimu, ingawa alisema kuna vikwazo katika kuagiza bidhaa kupitia mipaka ya kusini, ila akasema kuwa bidhaa muhimu zinaendelea kuwasilishwa kupitia mpaka ya kusini, magharibi na kaskazini. Kwingineko, Rais Trump alisema kuwa naibu kamanda wa kundi la Islamic State duniani Abu Bilal al-Minuki aliuawa na vikosi vya Marekani na Nigeria, huku akishukuru serikali ya Nigeria kwa ushirikiano wake katika operesheni hiyo. Na dunia wiki hii, jina langu ni Millicent Kubai. Meli kwa jina MV Hondias iliyoathirika kutokana na virusi vya Hanta iliwasili kwenye bandari ya Uholanzi ya Rotterdam ili inyunyuziwe dawa na hivyo kukamilisha safari iliyozua wasiwasi mkubwa miongoni mwa maafisa wa kimataifa wa afya.
Wahudumu kwenye meli hiyo walitengwa mara moja. Wale ambao hawangeweza kurejea kwenye nchi zao waliwekwa karantini nchini Uholanzi, kwa mujibu wa Wizara ya Afya nchini humo. Kulingana na kampuni ya Ocean Wide Expeditions inayosimamia meli hiyo, kulikuwa na watu 27 kwenye meli hiyo, wakiwemo wahudumu 25 na maafisa wawili wa kimatibabu. Kundi hilo lilijumuisha raia 17 wa Ufilipino, raia 4 wa Ukraine, mmoja wa Urusi na mmoja wa Poland. Wengi wao waliwekwa karantini kwa majuma 6 huko Rotterdam. Kwenye taarifa, kampuni hiyo ya Ocean Wide Expeditions ilisema kuwa wahudumu hao pamoja na madaktari hao waliokuwa kwenye meli hiyo ya MV Hondas waliondolewa kwa ushirikishi wa shughuli hiyo ya kuinyunyizia dawa meli hiyo. Dunia Wiki Hii, mimi ni Koli Kwendo. Kundi la Palestinian National Liberation Movement lilihitimisha uchaguzi wa wanachama wa asasi zake mbili kuu ambazo ni kamati kuu na baraza la mageuzi wakati wa kufungwa kwa kongamano lake la 8 kuu. Taarifa iliyotolewa na kongamano hilo ilisema kuwa 94.64% ya wapiga kura walijitokeza. Kwenye uchaguzi huo, wanachama 9 wapya wa kamati kuu ya kundi la Fatah walichaguliwa. Miongoni mwa hao ni Zakaria Zubeidi, aliyekuwa kamanda wa vikosi vya Al-Aqsa, ambaye aliachiliwa hivi majuzi kutoka kwenye magereza ya Israel. Matokeo hayo yalionyesha kwamba mkuu wa ujasusi Majed Faraj alichaguliwa kwenye kamati hiyo kuu akiwa na idadi ya pili kubwa zaidi ya kura baada ya kiongozi wa Palestina aliyefungwa gerezani Marwan Bagoti. Naye Yaset Abbas, ambaye ni mwanawe rais wa Palestina Mahmoud Abbas, pamoja na gavana wa Ramallah na Al-Bire Laila Gamam pia walichaguliwa kwenye kamati hiyo kuu. Kongamano hilo la 8 la kundi la Fatah linaandaliwa sambamba katika muda wa siku 3 kwenye maeneo 4 ambayo ni Ramallah, Gaza, Beirut na Cairo, ambapo zaidi ya wanachama 2580 walishiriki. Makamu wa rais Hussein al-Sheikh aliarifu shirika la Jinwa kwamba kundi hilo lanuia kutetea uhuru wa Palestina na kuanzishwa kwa taifa huru ambapo Jerusalem itakuwa jiji kuu. Kamati hiyo kuu iliyo na wanachama 18 pamoja na baraza la mageuzi lililo na wanachama 80 ndizo asasi kuu za uongozi kwa kundi hilo. Kwenye kongamano hilo la 8 kuu la kundi la Fatah, Rais Mahmoud Abbas alichaguliwa kwa kauli moja kuwa mkuu wa kundi hilo. Fatah ndilo kubwa zaidi la Kipalestina katika shirika la ukombozi wa Palestina na limeongoza mapambano ya kitaifa ya Palestina kwa miongo mingi. Kadhalika limeongoza mamlaka ya Kipalestina tangu ilipoanzishwa mwaka 1994 chini ya mikataba ya muda ya amani na Israel. Kundi hilo liliandaa kongamano lake la 7 jijini Ramallah mwaka 2016 ambapo Mahmoud Abbas alichaguliwa kuwa kiongozi wa kundi hilo. Kwingineko, wanawake kadhaa waliokwama kwenye ukanda wa Gaza walitoa wito wa kulegezwa kwa vikwazo. Vilevile maafisa wa afya huko Gaza walisema kuwa maelfu ya wagonjwa wanaosubiri kuvuka mpaka kutafuta matibabu wangali wanasubiri idhini ya kusafiri. Wakati huo kundi la Hamas lilithibitisha kwamba Izz al-Din al-Haddad, ambaye ni kamanda mkuu wa kitengo chake kinachojihami cha Al-Qassam, aliuawa kwenye shambulizi la angani lililotekelezwa na Israel, kwa mujibu wa katibu wa kundi hilo Hazem Kassem. Jeshi la Israel lilithibitisha kifo chake likisema kuwa alikuwa mmoja wa wale waliopanga shambulizi la kundi la Hamas dhidi ya eneo la kusini mwa Israel tarehe 7 mwezi Oktoba mwaka 2023. Tom Mathenji, Dunia Wiki Hii.
Kiongozi wa Afrika, maafisa wakuu wa kibiashara na wawekezaji wa kimataifa walikusanyika jijini Kigali nchini Rwanda kwa ufunguzi wa kongamano la mwaka huu la maafisa wakuu barani Afrika. Kongamano hilo la siku mbili liliandaliwa na shirika la habari la Jeune Afrique kwa pamoja na shirika la kimataifa la ufadhili, ambapo maudhui yake yalikuwa ni kwa nini bara Afrika linafaa kukubali umiliki wa pamoja. Akizungumza kwenye sherehe ya ufunguzi, Rais Paul Kagame wa Rwanda alisema ni sharti bara hili litekeleze jukumu kubwa katika kulinda na kutekeleza maslahi yake licha ya kukumbwa na changamoto nyingi. Alisema kuwa kwa ushirikiano wa nchi za bara hili zitafanikisha katika kuliimarisha bara hili pamoja na watu wake. Kongamano hilo la kila mwaka huchukuliwa kuwa mkusanyiko mkubwa zaidi wa kimataifa wa sekta kibinafsi barani humu, unaojumuisha mashauriano, mijadala na mikutano ya kibiashara ya ngazi ya juu inayoangazia jukumu la sekta kibinafsi katika kuleta maendeleo barani humu. Makala ya mwaka 2026 yaliwavutia zaidi ya washiriki 2,000 kutoka nchi zaidi ya 75 kote barani Afrika na nje, na yalitoa wito kwa viongozi wa sekta za umma na kibinafsi kutoa mtaji, kugawana hasara na kujenga miundo ya umiliki wa mataifa ya Kiafrika itakayohimili ustawi wa kudumu wa bara hili. Nikiripotia Dunia Wiki Hii, mimi ni Nancy Mweo. Kwa taarifa hiyo, Dunia ya Wiki Hii inakwenda kwenye mapumziko mafupi sana. Wewe usiende mbali, manake bado ninazo taarifa lukuki kutoka rubaa za kimataifa. Waswahili siku zote wasema fumbo mfumbie mjinga, mwerevu atalifumbua. Wewe hata ukiniangalia ni wewe ninaambia. Wanaume wa siku hizi wabadilika kama nguo, wabadilika kama viatu, kama ufagio umezeeka. Utapata kama venye teknolojia saa hii imesambaa kila mahali. Utapata vijana baada ya kuingia kwenye simu zao wanaenda kwa hizo simu zao, na kuna filamu huko hadi zenye hazivutii. Maajabu na miujiza. Funika kombe, mwana apotee. Mwana apotee. Tazamaji, funika kombe, mwana haramu apite. Nina ngozi, mayai yana nini? Kikwada ama ugwada. Lights on, volume up. This is where stories come alive. From local drama that hits close to home. Huyu ni nani? Alinivamia akiwa na vijana wengine wawili. Toka nje. Hii nyumba yako. Yote ni porojo. To international series everyone's talking about. Stories that pull you in. Characters you won't forget. Stop complaining and just get out of here. Go now, go. We turn up the volume with music that moves, showcases rising stars, and bring the beat straight to your living room. And when it's time to talk, we don't hold back. How is everything going? Real conversations, big personalities, the issues, the loves, the moment everyone's debating the next day. Every show, every night, different voices, one destination. This is television that feels alive, unpredictable, and missable. Naam, hii unaitizama ni KBC Channel 1 na kipindi hewani ni Dunia Wiki Hii. Karibu sasa katika awamu hii ya pili. Bara Afrika linafaa kushiriki kikamilifu katika mpito wa matumizi ya kawi duniani
na linafaa kusaidia kubaini mifumo na taasisi zinazoifadhili, kwa mujibu wa viongozi waliohudhuria hafla ya ufunguzi wa kongamano kuhusu ubunifu wa kawi ya kinyuklia barani Afrika lililoandaliwa katika jiji kuu la Rwanda, Kigali. Makala ya pili ya kongamano la NEISA liliwaleta pamoja marais kadhaa, waratibu sera, wadhibiti, wafadhili na mashirika ya kimataifa kujadili kuhusu ustawi wa kawi ya kinyuklia kote barani humo. Kongamano hilo ambalo maudhui yake yalikuwa kubadili kawi ya kinyuklia kuwa uhalisia wa uwekezaji, liliangazia kugeuza mijadala kuhusu kawi ya kinyuklia kuwa miradi ya uwekezaji kupitia kuimarisha ufadhili, udhibiti na ushirikishi wa kikanda. Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania alisema kuwa majadiliano yaliyofanyika kwenye kongamano hilo yalijaliza maazimio yaliyoafikiwa nchini Tanzania kwa kuangazia jinsi teknolojia zinavyochipuza za kinyuklia zinavyoweza kuchangia katika mpito wa kawi na kuhakikisha kuwa kuna kawi ya kudumu barani humu. Naye Rais Paul Kagame wa Rwanda alisema kuwa nishati kawi safi itumike, hasa ile itokanayo na jua na maji, ambapo bara hili lina kiwango kikubwa cha kawi hiyo, akisema kuwa nishati wawekezaji wahimizwe kuwekeza barani humu katika kawi hiyo. Naye mkurugenzi mkuu wa shirika la kimataifa la kawi ya kiatomiki Rafael Mariano Grossi alisema kuwa shirika hilo pamoja na Benki ya Dunia zilitia saini mkataba wa kihistoria ili kuwezesha taasisi za ufadhili za kimataifa kufadhili shughuli za kinyuklia. Kongamano hilo pia lilihusisha mijadala ya ngazi za juu ya wakuu wa serikali, vikao vya mawaziri, warsha kuhusu udhibiti na mijadala wa wawekezaji iliyonuiwa kuimarisha mifumo ya ufadhili, kuandaa miradi na ushirikishi wa kitaasisi. Nikiripotia Dunia Wiki Hii, mimi ni John Madanje. Rais Recep Tayyip Erdogan wa Uturuki alishtumu mashambulizi yaliyotokea huko Israel dhidi ya msafara wa mashua zilizokuwa zikielekea Gaza. Erdogan aliyesema hayo alipohutubia taifa hilo baada ya mkutano wa kila wiki wa baraza la mawaziri katika ikulu ya rais jijini Ankara. Alisema kuwa mashambulizi ya Israel dhidi ya ujumbe huo wa uwasilishaji misaada hayatakomesha umoja wa kimataifa na wa Palestina au juhudi za kuleta haki. Alitoa wito kwa jamii ya kimataifa kuchukua hatua dhidi ya vitendo hivyo vya Israel. Awali, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alisema kwa vikosi vya Israel vilizuia msafara wa mashua kufika Gaza. Msafara huo pia ulithibitisha kwamba Israel ilianza kunasa mashua hizo kwenye bahari ya kimataifa, umbali wa takriban maili 250 kutoka pwani ya Gaza. Wanaharakati na wahudumu wa kimatibabu walisafiri kwenye zaidi ya mashua 50 katika msafara huo wa kibinadamu kutoka pwani ya Marmaris nchini Uturuki, katika jaribio la tatu la kuvunja kizuizi cha baharini cha Israel ili kuingia Gaza na kuwasilisha misaada kwa Wapalestina. Hata hivyo, Netanyahu alirejelea msafara huo kwa kuwa njama ya kuwasaidia wanamgambo wa kundi la Hamas waliozuiliwa huko Gaza. Na Dunia Wiki Hii, mimi ni Millicent Kubai. Watu 6 waliuawa huku wengine 8 wakijeruhiwa kufuatia mashambulizi kadhaa ya risasi yaliyohusishwa na mzozo kwenye mkahawa mmoja katika jimbo la Mersin kusini mwa Uturuki, kwa mujibu wa shirika la habari la Anadolu. Ghasia hizo zilizuka kwenye eneo la Kamiala ambako mshukiwa aliyekuwa na bunduki ya rasharasha anadaiwa kumuua kwa kumpiga risasi aliyekuwa mkewe kwenye barabara moja, kwa mjibu wa ripoti hiyo. Mshukiwa huyo baadaye alielekea kwenye mkahawa mmoja katika eneo la Tarsus na kufiatua risasi kutoka kwenye gari lake, ambapo alimuua mmiliki wa mkahawa huo pamoja na mfanyakazi mmoja. Shirika la Anadolu lilisema kuwa mshukiwa huyo alikuwa amezozana awali na wamiliki
mmiliki wa mkahawa huo. Mfugaji mmoja aliyekuwa karibu aligongwa na vipande vya risasi na baadaye akaaga dunia akiwa hospitalini. Mshukiwa huyo baadaye aliwaua watu wengine wawili katika eneo jingine, kwa mjibu wa shirika hilo la Anadolu. Vikosi vya usalama vilianzisha msako angani na nchi kavu na kuweka vizuizi barabarani kwenye sehemu za Masini na katika jimbo jirani la Adana, huku wakichunguza eneo hilo kwa ndege za helikopta na droni. Mashambulizi hayo yalitekelezwa majuma kadhaa baada ya matukio mawili ya mashambulizi ya risasi shuleni kusini mwa Uturuki mwezi Aprili yaliyosababisha vifo vya watu 10 huku wengine takriban 30 wakijeruhiwa, ambapo maafisa waliimarisha usalama shuleni kote nchini humo. Dunia wiki hii, mimi niko Likwendo. Ufaransa. Maafisa nchini Ufaransa waliwapeleka yamkini maafisa 1000 wa polisi na jeshi kote katika eneo la Lyon kutekeleza operesheni kubwa ya kukabiliana na mihadarati. Hatua hizo zilichukuliwa kufuatia wasiwasi unaoongezeka kuhusiana na kukithiri kwa biashara ya ulanguzi wa mihadarati na ghasia zinazohusiana nayo katika eneo hilo la pili kubwa zaidi la mji nchini Ufaransa. Maafisa hao wa usalama walichunguza vituo 200 vya uchunguzi, ambapo maafisa wa polisi walishika doria kwenye vituo 176 kati ya hivyo, huku wale wa kijeshi wakishika kwenye vituo 24. Operesheni hiyo ilihusisha wizara mbalimbali na maafisa wa polisi, jeshi, polisi wa kukabiliana na ghasia, idara ya forodhani, maafisa wa kukabiliana na udanganyifu na fedha za umma. Maafisa walisema kuwa kufuatia operesheni hiyo, watu 65, takriban kilo 100 za mihadarati linaswa, huku bunduki 7 pia zikinaswa. Operesheni hiyo ilijiri wakati ambapo Ufaransa inakabiliwa na ongezeko kubwa la ghasia zinazohusiana na mihadarati. Katika miezi hivi majuzi, maafisa wa wizara ya usalama wameonya kuhusu ongezeko la ushawishi kutoka kwa mitandao ya ulanguzi wa mihadarati iliyoenea mbali na maeneo ya awali ambako uovu huo ulikuwa umekithiri, kama vile Marseille umekuwa mmojawapo wa maeneo makuu yanayoibua wasiwasi kufuatia visa kadhaa vya mashambulizi ya risasi, majaribio ya kuhofisha na visa vinavyohusishwa vya kulipiza kisasi miongoni mwa magenge vinavyohusishwa na udhibiti wa ngome ya biashara mihadarati. Watu 3 walijeruhiwa kwenye shambulizi la risasi jijini humo, kwa mujibu wa viongozi wa mashtaka. Wachunguzi walisema kuwa operesheni hiyo ililenga mfumo wa biashara ya mihadarati, wakiwemo walanguzi, wale wanaohusika katika upakiaji, wasafirishaji na mitandao inayohusika kwenye ulanguzi wa fedha. Nikiripotia Dunia wiki hii, mimi ni Nancy Mweo. Tuangazie mchango wa China na mataifa mbalimbali ya dunia, ambapo China imeendeleza uhusiano na nchi mbalimbali kote duniani, ukiwemo ule wa kimatibabu, kielimu, muundo msingi, teknolojia, mawasiliano, biashara na mwingineo unaonufaisha pande zote husika. Kama hivi. Rais Vladimir Putin wa Urusi kwenye hotuba kwa njia ya video kabla ya ziara yake ya kiserikali nchini China alisema kuwa uhusiano baina ya nchi hizo mbili umefikia viwango vya juu zaidi. Alisema kuwa ziara za mara kwa mara pamoja na mashauriano ya ngazi za juu baina ya nchi hizo mbili ni muhimu katika juhudi zao za pamoja za kuimarisha uhusiano huo na kufungua uwezo wake kamili. Kwingineko, taasisi ya Confucius katika chuo kikuu cha Ghana ilizindua mradi wa darasa la mtandaoni ili kuimarisha upatikanaji wa elimu ya lugha ya Kichina nchini humo. Liu Baijun, ambaye ni mkurugenzi wa Kichina wa taasisi hiyo, alizindua kituo hicho katika shule ya kimataifa ya North Hill jijini Accra. Alisema kuwa darasa hilo la mtandaoni ni sehemu ya juhudi za taasisi hiyo za kushughulikia uhaba wa walimu wa lugha ya Kichina nchini Ghana. Na kliniki ya tina za kiasili za Kichina katika hospitali ya Mnazi Moja huko Zanzibar, ambako baadhi ya madaktari wa Kichina wanahudumu, inawapa afueni raia wa Tanzania kwa mbinu za kiasili za kimatibabu za Kichina. Na hafla ya kuweka jiwe la msingi kwa mradi wa ujenzi wa uwanja wa michezo utakaotekelezwa na China nchini Nauru, ambapo balozi wa China nchini humo Liu Jin alisema kuwa mradi umekuwa kiini cha matumaini ya pamoja kwa raia wa Nauru.
Wakati huo huo, wahudumu wa sekta ya utalii barani Afrika na nchini China walitafuta ushirikiano na fursa mpya za kibiashara wakati wa hafla hivi majuzi kuhusu utalii barani Afrika iliyoandaliwa jijini Durban nchini Afrika Kusini na kuhudhuriwa na waonyeshaji bidhaa, mashirika ya ndege, wahudumu wa sekta ya utalii na maafisa kutoka kote barani humo, ambapo mjadala ilihusu upatikanaji rahisi wa vyeti vya visa na ushirikiano kwa zaidi wa kitalii na China, huku maeneo ya kitalii barani Afrika yakiimarisha juhudi za kuwavutia wasafiri kutoka soko kubwa la kitalii la China. Na kampuni za Kichina za utengenezaji magari Chery, SAIC, Chang'an na Hoki zimeendelea kuchagua Uhispania kuwa kitovu kikuu cha utengenezaji magari hayo barani Ulaya kutokana na eneo bora la nchi hiyo. Vilevile katika jiji kuu la Cote d'Ivoire, Abidjan, msimu mkuu wa mvua ya masika huwa kuanzia mwezi Aprili hadi katikati ya mwezi Julai na mvua ya vuli kuanza mwezi Septemba hadi Novemba. Wakati wa mvua kubwa, mifumo ya kuondoa maji taka jijini humo hufungika na husababisha mafuriko kutokana na uhaba wa muundo msingi wa uondoaji maji taka. Hata hivyo, shirika la ujenzi la Kichina la Power lilitekeleza mradi wa kubadili hali hiyo tangu mwaka 2021, huku mradi huo ukiimarisha mazingira na kubuni nafasi za ajira kwa wakazi. Kadhalika, maonyesho ya mwaka huu ya kibiashara pamoja na maonyesho ya teknolojia ya Kichina yamekuwa fursa muhimu katika kuimarisha badilishano ya kiteknolojia na ushirikiano wa kibiashara baina ya kampuni za Kichina na zile za Malaysia, kwa mujibu wa maafisa na wawakilishi wa nchi hizo mbili. Maafisa wa Malaysia walisema kuwa mipango kama hiyo huimarisha uhusiano na kuchangia katika ukuaji wa kiuchumi wa nchi hizo mbili. Naye balozi wa China nchini humo, Yang Yujing, alisema kuwa China inaazimia kuendeleza kuleta usasa na kuweka wazi masoko yake na kuimarisha ushirikiano na nchi hiyo katika ubunifu wa kiteknolojia, uchumi wa kidijitali na akili unde, huku ikiimarisha utafiti na ustawi wa pamoja, badilishano baina ya raia wa nchi hizo mbili na ushirikiano wa kiviwanda. Tom Mathenji, Dunia Wiki Hii. Mpaka hapo nafika mwisho wa kipindi Dunia Wiki Hii. Asante sana kwa muda wako. Shukrani sana pia kwa utazamaji wako. Tufanye vivi hivi juma lijalo muda na wasaa kama leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki, shirika la utangazaji nchini KBC na shirika la Xinhua kutoka China, mimi ni Isaac Lemoka. Wakenya, ni wakati mwingine wa kuhakikisha kuwa umefile KRA returns. Je, uko rada una challenge yoyote? Usiwe na shaka. KRA wakishirikiana na KBC Channel 1 wanakuja hapo ulipo kusaidia kufile returns na kulipia ushuru wako. Jiunge na msafara wa KRA Roadshow, uwe fiti mambo ya returns. Tarehe 22 na 23 tutakuwa na kliniki zetu Mombasa Kaskazini katika maeneo ya Huduma Center CBD, lango la Naivas Likoni, Changamwe Social Hall, huku pia kliniki zetu zikiwa eneo la Kilifi karibu na Pwani University. Njoo usaidiwe kufile returns zako za KRA na kulipia ushuru. Tarehe 30 Juni kwa mlangoni. Usingoje hadi dakika za mwisho. File KRA returns mapema. Ishi bila stress. Jijue, jibeta. KRA, tulipe ushuru, tujitegemee. Wakenya, ni wakati mwingine wa kuhakikisha kuwa umefile KRA returns. Je, uko rada una challenge yoyote? Usiwe na shaka.
KRA wakishirikiana na KBC Channel 1 wanakuja hapo ulipo kusaidia kufile returns na kulipia ushuru wako. Jiunge na msafara wa KRA Roadshow, uwe fiti mambo ya returns. Tarehe 22 na 23 tutakuwa na kliniki zetu Mombasa Kaskazini katika maeneo ya Huduma Center CBD, lango la Naivas Likoni, Changamwe Social Hall, huku pia kliniki zetu zikiwa eneo la Kilifi karibu na Pwani University. Njoo usaidiwe kufile returns zako za KRA na kulipia ushuru. Tarehe 30 Juni iko mlangoni. Usingoje hadi dakika za mwisho. File KRA returns mapema. Ishi bila stress. Jijue, jibeta. KRA, tulipe ushuru, tujitegemee. Don't want to be addressed as if the disability that we have is a certain disease. To the society, we don't want them to feel sympathy to us. Spend your way. Nipatie opportunity, nipatie kazi niende nifanye, nitie gig, niende ni perform. Join us this Saturday to learn more on how inclusion can transform the notions we have in our societies. Sio ngono kuja kuchukua, sio tabu hivyo. Na shapasi. Ukimaliza nitapitia hapa nkienda stendi nitakuregeshea. Sitakuchoma. Hapa nilikuwa nawapata moto makerekani. Haya pasi hiyo, lakini hala pasi yenyewe si yangu. Utumie ukimaliza tu niregeshe. Toke kule ninatoka mwenyewe na haraka zangu ninakuja kuchukua changu. Leo waje kuniambia changu hakiko changu ninakukabidhi wewe. Leo kiko nyumba ya pili. Wewe ulipata mahari ya kumuoa Maina ukashindwa kununua pasi. Na imevunjika mkono ukimwomba msamahani, huo mkono utawekwa binadamu. Sasa si pasi mpya itanunuliwa. Wewe wajua pasi hakuna. "22 years ago, Arsene Wenger led Arsenal and Patrick Vieira into lifting the English Premier League. It was done in a way that not many expected because they went the entire season unbeaten. Fast forward 22 years down the line, it is Martin Odegaard who's led Arsenal into their Premier League victory. They've done it in style. They won it without stepping the pitch after Bournemouth held Manchester City to a 1-1 draw, giving Arsenal the maximum points that they would win, that is 82. Even if Manchester City wins its last match that's coming up against Aston Villa tomorrow and Arsenal loses to Crystal Palace, the maximum City can do is 81 points. Arsenal declared the champions of England after 22 years. Then it was the Invincibles. This time round, they have also qualified for the second time in Arsenal's history for the Champions League final. They will be taking on defending champions Paris Saint-Germain next weekend. This time round, the interesting bit is they've also made it to the final unbeaten. The question is, can they go all the way and win it? And as Thierry Henry says, if they do it, then it was the Invincibles. This time round, they will be called the Unforgettables. Can it happen? Can they go all the way? Or is it going to be a case of too close yet too far for Arsenal? It is Champions League final that's coming up next weekend. But for now,
Arsenal, Bayern Munich, Paris Saint-Germain have wrapped up their leagues as the champions of the different leagues that they are in. The English Premier League, the Bundesliga, Barcelona wrapping up the Spanish La Liga. Very interesting indeed in terms of dominance across. Remember, it is the football season. Many teams gearing up, squads named ready for the World Cup that will be coming up next month, and many asking questions of some of the big names and big players that have been left out of the current squads. But the current managers have said that is the best that they've lined up in readiness for the World Cup. Good afternoon and welcome wherever you're joining us across the borders. Locally, we are talking about Arsenal being the champions. It's a story that many are going to talk about for ages and for time immemorial. For Manchester United fans and Manchester City fans, all I can say is let's give credit where credit is due. And it's only day 3. The noise that is out there, well, congratulations to Arsenal, and let's wait and see how the league wraps up tomorrow. That's Sunday when the curtains come down in the English Premier League. Many are asking why play and you already have champions. There is so much to be decided yet. In the relegation battle, Tottenham and West Ham will be fighting out for survival in the English Premier League. We have the Aston Villas who will be pushing into getting into Europa football next weekend. Remember Villa, with the good run that they've had, have just wrapped up and lifted the Europa League, which is a very good thing for them because it looks like it is one of their best seasons from a European point of view. Back in the country, we know very well our athletics team was out in Accra, Ghana, where they took part in the Africa Senior Championships. They finished in the 2nd position as Faith Kipyegon was away for her first run this season in the Diamond League, where she won her race in the 5,000 meters. Big talking point last week also, we had the Africa, the Africa Forward Summit where a lot was happening, the French connection, and of course there was the focus on football, athletics and basketball. We will be talking about that today because we have guests in studio to help us unpack more about AFD and what the connection is in terms of just making sure that sports brings up careers and livelihoods, and also the disability connection to it. A lot to talk about as we focus on what to expect this weekend. Remember, this is KBC Channel 1, your true sports partner. We are setting off the pace for the weekend as we look back at what's been making headlines both locally and across the borders, as we also look at the diary of what to expect. Most leagues are coming to an end this weekend, but we will be looking at what to expect and we'll be letting you know. In the local scene, Gor Mahia hoping that they can wrap up the league title as well if they beat Mara Sugar, a match that has been put on hold for now by the Sports Dispute Tribunal Board. A lot to talk about from that point, but for AFC Leopards, they know that they have to win their match against APS Bomet. That seems to be having very good runs under coach Samuel Molo Pamzo, who've gone 7 games unbeaten, winning 6, not conceding a goal. It's all happening here on Game On. We have guests in studio ready to unpack for us what's been making headlines. But before that, as usual, we take a rear view, of the mirror of what was happening last weekend from the Africa Forward Summit to the Africa Senior Athletics Championship. Faith Kipyegon, Arsenal wrapping up the English Premier League, Aston Villa winning the Europa League. A lot. If you missed a score, you missed a move. This is that moment that we give you a recap of how events unfolded. My name is Amfa Pidi once again, and as we go into the score, we say congratulations to Arsenal. Let's see how they wrapped it up. If you missed a score, you missed a move. This is that moment that we give you a recap of how events unfolded. The score is up next. Do enjoy. Kenya Police Bullets FC were crowned winners of the 2025-2026 FKF Women's Premier League after defeating Madira Soka Assassin 1-0 in their final league fixture held at Police Circle Stadium, Nairobi. Police wound up their campaign with 52 points, while Ulinzi Starlets finished second on 47 points. Kibera Women's Soccer were placed third.
The national soccer team Harambee Stars has been pulled in Group D of the 2027. The opening 2 match days are scheduled on the 21st of September to 6th of October 2026. Kenya has automatically qualified for the 24-team showpiece with her East African counterparts Uganda and Tanzania as co-hosts, but will nevertheless take part in the qualifiers. During the draw conducted in Cairo, the seat of the Continental Soccer Governing Body, CAF, Kenya will negotiate their way in Group D against South Africa, Eritrea and Guinea. Kenya's 2027 Africa Cup of Nations Pamoja co-host Uganda will face Tunisia, Libya and Botswana in Group H, while Tanzania is grouped in Pool L alongside Nigeria, Madagascar and Guinea-Bissau. The top 2 teams from the 12 groups will qualify for the finals of the showpiece slated June 19th to July 17th, 2027. The 3 East African nations have already qualified for the finals by virtue of being the co-host. However, in the group that contains the host association, the host is automatically qualified, and if the host finishes first, the runner-up will qualify alongside them, and if the host finishes second, third or fourth, only the group winner will qualify alongside them. The opening 2 matches are scheduled on the 21st of September to October 6th, while the third round fixtures will be held on the 9th to 17th of November 2026. The final 2 rounds of the matches will be played from 22nd to 30th of March 2027. Meanwhile, Harambee Stars head coach Benny McCarthy has named his 24-man squad that will take part in the forthcoming international friendly matches against Kyrgyzstan and Palestine. McCarthy has called in 5 debutants to the squad. The Wheelstone duo of defender Dion Woodman and forward Mika Obure lead the list that also includes Hull City's Sami Heina Kamau, defender Sydney Agina of Stoke City and goalkeeper Caleb Kramer, who plies his trade with Dutch's side Ado Den Haag. Kenya is set to face Palestine on the 3rd of June before playing Kyrgyzstan 3 days later in Bishkek. Preparations to host the 2027 Africa Cup of Nations have intensified, with the construction of the Raila Odinga International Stadium set to be completed by the end of July ahead of the continental tourney. Speaking during an inspection tour of the facility, Sports Cabinet Secretary Salim Mvurya said the stadium is now at 91% complete, while the training pitches stand at 87%. Mvurya said the government is working closely with CAF to ensure the facility meets international standards, with ongoing works including development, lighting installation and landscaping. Meanwhile, renovation works at Kasarani are also progressing, with consultations ongoing over the proposed construction of 61 skyboxes, which could affect completion timelines ahead of the AFCON 2027. The national women's soccer team Harambee Starlets is set to feature in 4 nations international friendly series scheduled June 6th to 9th in Lusaka, Zambia. The tournament will also feature host Zambia, Zimbabwe and Burkina Faso. Kenya will play Zimbabwe on June 6th before facing highly ranked Zambia on the 9th of June. Zambia will open their quest against Burkina Faso. Kenya will use the friendly matches to prepare for the 2026 Africa Women's Cup of Nations, scheduled for July 25th to August 16th in Morocco. It will be the second time Kenya will be participating in the continental showpiece after debuting in 2016. Tusker FC will meet Kenya Police in the finals of this year's Football Kenya Federation Mozart Bet Cup after both teams won their respective semi-final ties held at Nyayo National Stadium, Nairobi. Kenya Police, gunning for their second FKF Cup in 3 years, required penalties to defeat 2015 champions Bandari FC 5-3 after both teams had settled for a barren draw in regular time. The second semi-final between Tusker and KCB was also decided through sport kicks following a barren draw. Tusker, who have won the competition on 4 occasions, the last title coming in 2016, will now square it out with Kenya Police
Police in the final scheduled for 14th of June at Kwale County Stadium. The winner of the final will clinch a slot to represent the country in next season's CAF Confederations Cup. Last year's winners, Nairobi United, who were knocked out in the quarterfinals of this year's Mozart Bet Cup, reached the group stage of the Continental Tournament in their debut. The Kenya Lionesses head coach Simon Odongo has named a formidable squad ahead of the 2026 Rugby Africa Cup Performance Division that starts at the RFUEA grounds for 1 week and will feature defending champions South Africa, Uganda and Madagascar. The squad will be co-captained by Natasha Emali and Judith Auma as the Lionesses seek to go one better after finishing second in the previous edition. Forwards will be led by experienced Sheila Chejira, Naomi Amuguni, Knight Otuoma, Naomi Mohanji, who will be joined by, among others, Jane Chanya, Jeskata Muskali, Sheila Wekesa, Valentine Otieno and Nelly Chikombe. The backs named in the squad also have a wealth of experience led by top try scorer Janet Okelo, backed by Judith Auma, Edith Nariaka, Maureen Muritu, Faith Livoi, Janet Okelo, Sinaida Mokaya, Stella Wafula, and the reliable Frisia Odwor, with the youngsters Yvette Okech also back from injury. Faith Kipyegon made a stunning start to her 2026 track season, storming to victory in the women's 5,000 meters at the Shanghai Diamond League with a world-leading time. The quadruple world 1,500 meters champion clocked an impressive 14 minutes 24.14 seconds, delivering commanding performance against a strong Ethiopian field. Kipyegon surged ahead in the closing stages of the race, holding off a fierce challenge from Ethiopia's Likina Amebo, who finished close second in 14 minutes 24.21 seconds. Another Ethiopian athlete, Senayeta Getachew, completed the podium in third place with a time of 14 minutes 24.71. The Kenyan superstars' performance now stands as the fastest women's 5,000 meters time record in the world this season, underlining her excellence form ahead of a busy international campaign. Looks still very comfortable. Still Sabor is there, like Olympic. Remember, meeting record, that's gone as well. Faith Kipyegon, though, in control, gets the victory. Job done. And another win here in China for the three-time Olympic champion. 2015 world champion Julius Yego won a 6th African Senior Athletics Championship gold medal as Kenya finished second overall with 5 gold, 5 silver and 7 bronze at the 24th edition of the Games that closed in Accra, Ghana. Yego won gold with a throw of 79.87 maestro win, Kenya's 4th gold in Accra, Ghana. Diana Chepkemoi rounded the top podium, step up Kenya after winning the women's 3,000 meters steeplechase in 9 minutes 29.18 seconds. The other gold medalists were Diana Wanza in the women's 10,000 meters, Kevin Chesang in the men's 10,000 meters, and Kelvin Loti in the men's 800 meters. The silver medalists were decathlete Edwin To, race walkers Stephen Ndangiri and Silva Girono Masi Koskei in the women's steeplechase and the men's 4x400 meters relay team. The bronze medals were won by Isaac Kimunu in the long jump, Belinda Obura in the shot put, Asbel Kiprop Kimboi in the high jump, Silas Centura in the 10,000 meters, Laban Kipto in the men's 5,000 meters, the 4x400 meters mixed relay team, and the women's 4x400 meters relay team. South Africa topped the championship with 18 medals, comprising 9 gold, 3 silver and 6 bronze. The next African Senior Athletics Championships will be hosted by Botswana in 2028. All the Kenyan athletes are back home after an impressive performance at the African Senior Athletics Championship in Accra, Ghana, where the country finished second overall on the medal table.
Team Kenya arrived back home to a ground reception at the JKIA after collecting 5 gold, 5 silver and 7 bronze medals for a total of 17 behind South Africa, who topped the standings with 22 medals. Among the standout performers were shot putter Belinda Adhiambo Obure, who won bronze at her debut for Kenya with a throw of 16.39 meters. Kelvin Lottie, who clinched in the men's 800 meters in 1 minute 45.47 seconds despite logistical challenges during the championships. Veteran javelin star Julius Yego also struck gold with a throw of 79.87 meters, while Diana Wanza and Diana Chepkemoi won the women's 10,000 meters and 3,000 meters, respectively. Attention now shifts to the Commonwealth Games set for Glasgow from July this year. It was worth just getting a sip of water. Julius Yego continues to do his thing, going out there and for the third time in a row being the African champion from javelin. He is such an inspiration to many young upcoming javelin throwers, and wishing him all the best as he now focuses for the World Championships, not just the World Championships but also the Commonwealth Games that will be coming up later on in the year. Congratulations to the entire Kenyan team that was out there finishing second in Accra, Ghana for the Africa Senior Athletics Championship. Again, for Arsenal fans, congratulations. We'll never hear the end of it. My producer at some point was saying, I start off the show by just singing London is Red, but we will do it some other time. So my director can forgive me for that, for not singing, London and Arsenal champions for now. But congratulations indeed for all that, keep supporting Arsenal. The rest, you live to fight another day. And as Pep Guardiola exits Manchester City, many are asking, is it going to be the first of many more to come for, Mikel Arteta and squad? They have such a good squad, and we have to wait and see. Now, like mentioned when we started off, the show earlier on, we looked back, and one of the biggest events that happened in the country last week was the Africa Forward Summit that had many heads of state being part of it. But as Game On, our focus will be on the sports part of it, where we had lots happening. And of course, we had a very good showcase at the UON here in Nairobi, where the focus was football, basketball, and athletics. Very many great athletes from Kenya, turned up and were part of the discussions in terms of development of the sport. And of course, ADB, which is the French Development Agency, was very instrumental in terms of just setting up this and letting us know what to expect. In studio today, we are joined by, members of the AFD, that's the French Development Agency. We have beneficiaries of the same. We have supporters, partners of the same in terms of the Africa Forward Summit, just to unpack and look at how the event went down. Did they achieve their objectives? Are we likely to see many more of this? And the beneficiaries can also let us know what the experience was like for them. Very young, and of course, as we always say, the future is bright when you have young, bright, young ones coming up to take lead for the future. Let's take the moment to introduce the guests with us in studio. And I'll start with my farthest left. We have with us Ramsey Noah, who is a participant from Angaza, part of the football team that was there, and they're part of the beneficiaries for the same. Ramsey, good afternoon. Good afternoon. Karibu sana, and congratulations as an Arsenal fan, by the way. We'll talk about that later on. Next to Ramsey, we have Zachary Ochola, who is the MD Angaza Sports and Development Center, with us this afternoon. Zachary, good afternoon. Good afternoon, Hampa. Asante, karibu sana. Thank you. Next to Zachary, we have with us Veronica Wambui, participant, also a member of the Angaza football team, one of the beneficiaries for the same. Veronica, good afternoon. Good afternoon. Karibu sana. Asante.
Let's cross over to my immediate, right, where we have with us Anne Gael, who is the project director, AFD, that's the French Development Agency. Anne has been here before, and it's nice to have her in studio again, and it looks like every year we'll be having this. Anne, good afternoon. Good afternoon. Nice to have you in studio. Be back, yeah. Very it nice looks to be like back. we have at least an annual meet up in studio. I hope so. Most welcome. Last but not least, we have with us Eric, and what is it? Eric Ndaita. Ndaita, correct. My apologies. Eric Ndaita, Country Sales Manager, Decathlon, with us in studio. One of the partners of, AFD, who are also very instrumental and critical in the African Forward Summit. Eric, good afternoon. Good afternoon. Karibu sana. Thanks for having me. It's our pleasure. Well, let's start off with you, Anne Gael, as the project, director, AFD. We had a very successful Africa Forward Summit, and you and your team stood very tall in terms of